Настройки выставил на ультрасу. Не знаю, как картинка будет. You called me. So here I am. Музычка такая напрягающая. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it, and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. Блин, тут такие саундтреки уже, аж We all мурашки. feel safe in that room. Время на часах 1:23, в полной в этой тьме тут сижу. Sometimes something crawls out from behind the poster. Чё, она тут жути And the нагоняет. ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone? Да, кстати, чувствительность выставил на 18 сразу. Было на полтиннике, это полная дичь. То есть даже мышкой не повернуть. Но остальное все будет по ходу. Да, яркость немножко подкрутил. Получается, левый треугольник не видно. Ну, а остальные как должно быть. One here? Никого нету. Вообще голяк полный. Ну тут, короче, всякая херня. Пока что. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Используешь во время бега для рывка. Так, вот дверь открыта, да? Да. Не, ну графончик такой неплохой. Federal Bureau of Control.
All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Короче, я пока ничего не могу делать. Судя по всему, бегать и прыгать, блядь. Система безопасности. Ага. Охуенно почитали. Совершенно секретно. Блядь. Блядь. А, о, это чел. Hello? Сука. А он начинает, он поет, блядь, и все громче и громче. Ну, что происходит? Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I said. Ты уже работать на меня. Don't hire you. Helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. Что I've за done дичь? enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. Но все равно он чувствителен. Я не понял. То ли я дурак, то ли я обратно вернулся. Ладно. Особо выбора тут нет, куда бежать. Это что, сортир? Есть что-нибудь там? А, нет, это вроде уже другой сортир, не? Вот картина та же. А, это другое место, да. И сюда? The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Блядь, я чувствую во время прохождения меня эти саундтреки, блядь, до инфаркта доведут.
Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Что, блядь, пищит? Надо было яркость на максимум выкручивать. Да, блять, что за звуки? А, понял, все. Кажется, я обосрался. Так. Shit. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? Волына. Найс. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Начинается, блядь. О, хпшка появилась. Не к добру. Дверь рукопашная. Ух, ебана рама. Иди сюда. Ну это, короче, обучение, я понял. The same, though. Okay, now I have a gun. Да, на чувствительности надо поработать. Блять, какая камера убогая вот эта, я ее терпеть не могу. Ёбаный рот. Идите нахуй.
as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Конечно, рада, блядь, директором стала. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Блядь, я ненавижу просто вот такое прицеливание, божество. Так, ничего тут нету. Блять. Ладно, погнали. Что? You can't let this happen. 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 You stopped it. You. Oh, thank you. That was horror. С кем она, блядь, пиздит? Тихо, 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 какого хера? The hotline. Secure line of communication. Блядь. Guidance. Reach the hotline. The hotline. Says the dead man. Okay. Пизду я буду. Буду все хуярить, живое и неживое. Сука. Блядь, это прицеливание, как оно работает вообще? Материал не будет. Что это такое? Тихо, блядь. Иди ты в пизду. Чё даешь? Короче, тут ни хрена нет, я как понимаю. И? Понял. МС это что у нас? Ладно, хрен с ним. О, я могу дверь закрыть? О, так будет надежнее.
Чего, блядь? Я думал, тут пройти можно, ну ладно. Да, что надо, непонятно. А, вот там что-то светится, проход. Ты, блядь, зачем так делаешь? Hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Я иногда пропускаю, что она пиздит, потому что мне слегонца не по себе. Короче, прочитайте, если что, на паузу. А ты, блядь, сучок какой. Я не знаю, надо их убивать, не надо, похую. Блять. Где эта записка? Хотя нет, так поинтереснее. Мало. Понял. Сейчас, да, блядь. Фу, блядь. Must cleanse control points. An enemy. Corrupt. Spreading. Cleanse the control point. Что What does that mean? Help me fix it. Что за наркомания здесь происходит? Holy shit! You did it! We did it! Hello, Эй? can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still safe? I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Ну, они все здесь спрятались нормально. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this Hiss?
That works. Исы? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. Короче, But I can't сюжет trust her yet. пока что для меня непонятен rather совсем. Bureau. She's a part Кто of it. такие Исы, откуда Yes. они взялись? Исы, не I Исы, can как она try. их там назвала? I'm speaking for you, of course. То есть сначала сразу We такое, can try it together. типа, блядь. О, привет. Okay. You with me? Она-то что-то, блядь, We did it понимает, а before. я нихуя пока не Push the понимаю. Может hiss быть, out. какая-то предыстория есть этой игры, я не знаю. То есть, ну, какая-то там предыдущая часть. Nice. It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Где эта пизда? Jesse, over here. We need to make a plan, Jesse. I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. Ну, I'll ты risk it. расскажи. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or Короче, suspected. сейчас будем искать его, Came up походу. with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the hotline.
said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Нихуя я не понимаю. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Не, ну, могу сказать одно. В эту игру надо играть в охуенных наушниках. Что-то как-то меня атмосфера этой игры как бы в напряжении держит. Даже этот вонючий телефон. Look, I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. Заткни, хавальник. The hotline should be in the communications department. Прохождение ИСов. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Нихуя не понял по факту. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Ебать, вот это дичь. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me.
Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she Да, memorize бля, в this? основном. Got it. Thanks. Блять. Как мой персонаж намного умнее оказался, сука. Так. Короче, Thanks, Emily. однохуйство I'm sure нихуя I'll не have будет more понятно, questions soon. даже если объяснят. Just let me know. Это что? О, это какая-то херня. Найс. G. Ага, вот это. Снаряжение. Что это такое? Прибавка урона, понял. А я могу снять его? А, могу. Отлично, блять. Где? А, вот он. Нам надо в жопу мира. Так, я сейчас прощупываю все клавиши. Что за что отвечает? Это F-ка, понятно. G это снаряжение. Понимаю. Угу. R-ка переключение камеры. Вот почему у меня тогда камера переключилась, блядь. Ебать, тут еще переодеваться можно. Круто. А, понял. Так, ну нам туда, по идее, правильно? Или нет, я не знаю, хз. There it is again. Our welcome message. Пизду. А тройное нажать, если? Бля, блядь, что происходит? Опа, она ремонт сделали. Сука. Заебло. Да, блядь, кто-то музыку врубил здесь? Или что происходит? О, присесть могу, отлично. Сука. Куда звук-то пропадает, не понимаю. Ебать, тут трупа. Персональный мод восстановления здоровья. Интересно. Где, блядь, эти колонки, сука?
Я не знаю, их надо убивать, не надо, короче, блядь. Может, я неправильно что-то делаю, конечно. Но мне стрёмно просто. А вот туда мне еще стрёмно идти. Что происходит? Да твою мать! Ебан. Оу. Даже разрушение есть частично. Нифига, прикольно. Так, а вот это то, что нам нужно. Пиздец. Бля, не, наверное, не буду убивать их. Мне кажется, это лишнее. Механический блок. Что там такое опять? Что интересного? Ну погнали. А тут хилки что-нибудь есть вообще, нет? Блять, начинается. Что такое, блядь, чудовище? А вот хуйня. Сука. Хотел ноутбук поиграть. Компьютер. Память дома. Ну погнали. Сейчас что-то будет, да? Вот хпшка, да, получается, их когда убиваешь, и типа с них вот эта дичь. Ну чё, синхронизируем? Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us.
It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 36 pencils. And once, we even launched a cup. Очень интересно. Познавательное видео. Communications. We're on the right track. Так, ну здесь, по идее же, никого не должно быть, правильно? Здесь все белое. Нам... Ой. По привычке. Нам не туда. Нам надо, получается, здесь на лестницу и наверх. Но я хочу туда сходить. Хотя бы в этот туалет. Уф. Не понял, даже плитка ломается. Ля. Чё, блядь? Это, сука, стрёмно. Ёб твою медь, нихуя себе не ожидал. На мужика. An object of power. It's like the hiss of latched on doors. Ебана рама, куда я пришел? Да ладно, мне что, сюда надо было? Я понял. На мужика бежим просто. Осторожно. Присядь! Сука. Пошла нахуй. Ебать! Беги, блядь, дура. Пиздец, что за вакханалия? It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director.
Бля. Стоп, а я могу множество элементов взять? Ага, выносливость, понял. А, ну не стрелковый, я понял. Это обычные гоблины. Опа, она не понял. Что, блядь, там было? Чё, пёс, блядь? There you are. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted. Сука, ёпта. А, бля, ёпта. А давай, иди сюда, родненький. Будем, блядь, с чемоданом этим ходить. Отлично подобрал. Фу, блядь. Нежданчик был. А, то есть не сюда и надо было, да? Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. То есть я могу теперь перемещаться, да? Блять.
This must okay. open the door. Карта доступа. Так, ну, нам сейчас надо. Поэтому сука! Нет, это отдел связи идет. А, вот сюда. Наверх потом. Судя по всему, еще лучше. Ёбаный в рот, закройся она. Это отдел связи, ёпти. Ладно. Ю! Сука. Ладно. Я немного перепутал кнопки. Память дома. Ну все, тут больше ни хера нет, что ли? Они здесь были? Опа. А если честно, хотел мимо пройти.
Ебать. Оу. А что здесь надо? Или мне здесь нехуй делать просто? Как тут сохранение-то вообще работает?